So first we are going to discuss magnetic Lorentz force. Magnetic Lorentz force. So according to him, any moving charges in magnetic field experience force. For example, imagine it is a z-axis. Imagine it is y-axis. Soluma. Sir, எனக்கு ரெக்கார்டிங் வர்றதுன்னு காமிக்கிறது சார். ஆமாமா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I am doing recording. Okay sir. Okay sir. So magnetic field is along z-axis. I am applying magnetic field is along z-axis. Okay, and assume the charge is going with velocity v. Charge is going with velocity v. It makes angle theta. இப்போ இந்த சார்ஜ் ரெண்டா பிரிக்கலாமா? ஒன்னு வந்து we do you know what is this? Any of you guess what is this? This line? Resolve. V cos theta. What is this line? V sin theta. Because I'm sorry. We didn't mention theta, yeah. So first it is theta. Then what is this? V cos theta. Because theta is here. Cos theta. What is this? V sin theta. Sin theta sir. இப்போ லாரன்ஸ் என்ன சொல்றாருனாக்கா, any charge particle moving in magnetic field experience force. இதோட லாஜிக். Any charge particle moving in magnetic field experience force. So magnetic field z direction la irka sir? ஆமா, correct. Okay. That force depends on three factors. Number one, magnetic field force. The force depends on B, amount of magnetic field. ரொம்ப high magnetic field, நிறைய force. Less magnetic field, less force. Then F depends on the value of charge. More charge, more force. Less charge, less force. And F depends on sin theta. So combine V sin theta. Combine all three. What we are getting? F depends on QVB sin theta. Right, sin theta. F equal to constant K into BQV sin theta. Where constant K equal to 1. So F is equal to BQV sin theta. So it is a force experienced by charged particle. If theta is equal to 90 degree. QVB sir. Sir, இப்போ இது வந்து வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதணும்னா Q into V cross B தான sir? ஆமா, correct. Okay. If you want to write in vector form, F vector is equal to Q into V cross B. So what is a ultimate? Any charged particle, either it's a proton or electron or alpha particle, any charged particle, magnetic field move ஆகும்போது that charged particle experiences force. That force depends on three factors: along the magnetic field B, along charge Q, and V sin theta. Combine all three, we are getting this. So I hope all of you remember the Fleming left hand rule. So Fleming left hand rule படி magnetic field is along z-axis. நான் வீடியோ ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. So this finger, thumb is a force. This finger is magnetic field. This finger is current. So father, mother, child. Father na F na force. Mother na M na magnetic field. Child na C na current. So from this diagram, it is direction of magnetic field மேல போகுது. It is direction of the current, that is charge particle going this direction, V sin theta. Then force is towards me. So in this diagram, force is acting along which direction? X-axis. X-axis. Let us imagine it is case 1. In case 1, it is direction of magnetic field. In this magnetic field, assume charge particle is at rest.
charge particle is at rest. So velocity v equal to 0. What is F Yes, formula? F is equal to QVB, BQV sir. sin theta. Since v equal to 0, F is equal to PQ into 0 sin theta. Then what is force? 0. For 0, sir. Any charge particle is at rest. It experiences no force. It is case 2. In case 2, again assume the same magnetic field acting this direction. And assume a charge particle going along the magnetic field with velocity v. So here, what is the angle between magnetic field and velocity? What is the angle between velocity and magnetic field? 0. 0. Zero, So sir. force F is equal to 0, BQV sir. sin theta. Sin 0. Sin. Right. So F is equal to BQV sin 0. Sin 0 equal to 0. F is equal to 0. Appo, even though charge is moving along the magnetic field, it experiences no force. సార్ ఫస్ట్ పేజ్ లో కామిக்கிறಲ್ಲ సార్ మీకు ఈ ల్యాప్టాప్ అప్డేట్ అయింది సార్ మీ 6 వరకు It is case 3. Imagine same magnetic field. And the charge particle is going opposite to magnetic field with velocity v. Here, what is the angle between magnetic field and velocity? 180 degrees, sir. Correct, 180 degrees. By F is equal to B Q V sin theta. So instead of Yes. theta, 180. Theta minus BQV, sir. What is sin 180? 0. So F is equal to BQV into 0. F is equal to 0. So up charge rest endalu force 0. Charge is going along the magnetic field to force 0. Charge is going opposite to magnetic field to force 0. So imagine it is case 4. In case 4, again it is direction of magnetic field. And assume the charge particle entering perpendicular to magnetic field with velocity v. So here angle between velocity and magnetic field is what? 90, sir. 90. Then F is equal to QVB, BQV sir. sin theta. Sin 90, sin 90, sir. Sin 90 is 1. 1, sir. BQV. BQV. so sin 90 is 1. F is equal to BQV. BQV. So it is a maximum force. It is a maximum force. F is equal to BQV. Very, Yes, very sir. important. If any particle entering magnetic field exactly perpendicular, it takes circular path. I'll explain you using left hand rule. ஏதாவது பார்ட்டிகிள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல பர்பெண்டிகுலரா போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, why it is circling அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் செப்பரேட்லி. At present, சார் அன்னைக்கு இது சொல்லி கொடுத்தீங்க நீங்க அந்த கிளாஸ்ல. இது வந்து இப்படி இருந்துச்சுன்னா லைக் ஹெலிக்கல் பாத்ல மூவ் ஆகும்னு சொன்னீங்களா சார்? இல்ல, இது இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த பேட்சுக்கு, ஃபார் திஸ் பேட்ச். ஓ ஓகே சாரி சார். Okay, so any charge particle entering magnetic field exactly perpendicular, it takes circular path. So any charged particle entering perpendicular to magnetic field, it moves in circular path. So case 5, it is a magnetic field. So any charged particle entering with some angle theta with respect to magnetic field, then it go in helical path like this. So the distance between two helix is called pitch of helical path. What is pitch?
pitch is nothing but distance between two helix. So ஏதாவது சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இப்படி ஒரு ஆங்கிள் போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஹெலிக்கல் பாத்ல மூவ் ஆகும். So F is equal to what? F is equal to BQV sin theta. It is answer. If angle is too much, ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னாக்கா then pitch of helical path என்ன ஆகும்? ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். For example, imagine a charge particle entering into magnetic field with angle of 89 degree, assume. Then it is helical path. See this. Now distance between the helix is small. Adhe same charged particle makes smaller angles like 5 degree or 4 degree with respect to magnetic field. Then the pitch of helical path is bigger. See this. Pitch is more. Here pitch is less. அப்போ தீட்டா அதிகமா இருந்தா pitch கம்மியா இருக்கும். தீட்டா கம்மியா இருந்தா pitch அதிகமா இருக்கும். pitchனா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஹெலிக்ஸுக்கும் செகண்ட் ஹெலிக்ஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு pitch. ஸோ ஏதாவது சார்ஜ் பார்ட்டிகல் ஒரு ஆங்கிள் என்டர் ஆச்சுன்னா வித் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அது என்ன ஆகும்? ஹெலிக்கல் பாத்தில் மூவ் ஆகும். Force on a current carrying conductor. Force on a current carrying conductor placed in magnetic field. Imagine it is a conductor. Assume this conductor is placed in the path of magnetic field. Assume it is direction of magnetic field. And imagine the current is going this direction. It is direction of current. Assume it is direction of current. Then as per the Fleming's left hand rule, so magnetic field acting upward, current is going right side. Then what is the force? Towards me. Correct? So magnetic field மேல act பண்ணுது, current right act பண்ணுது. So force acting towards me. So அப்ப என்ன ஆகும்? The wire experience a force along this direction. Wire itself start moving. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, what is in the wire? There are n number of electrons are there. So what is the magnetic Lorentz force? What is the magnetic Lorentz force of one electron? The formula F vector is equal to Q into V cross B. Since electron experience drift velocity, I put Vd. For one electron, F is a force. For two electron, 2F is a force. 3 electron, 3F is a force. அப்ப இந்த வயர்ல மொத்தம் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கும்? n electrons இருக்கும். அப்ப Lorentz force of n electron, nF is a force. Logic புரியுதா? So small f is a force of electron. Then capital F, force of n electrons. Is it clear? So let us consider number of electrons in 1 meter cube is equal to small n. ஒரு wire எடுத்தீங்கன்னா இந்த wire volume is area into length, A into L. So what is the volume of the wire? Volume is equal to A into L. Area into Yes, length. sir. AL. Yes, So sir. 1 meter cube க்கு n electrons. அப்ப 2 meter cube க்கு 2n electrons. 2n electrons. 3 meter cube 3n 3n electrons. electrons. அப்ப number of electrons in AL meter cube NaL. Sir. NaL electrons. So I am taking the NaL is equal to capital N. Therefore capital N is equal to what? NaL. So 1 meter cube ல n electrons இருக்கு. அப்ப 2 meter cube க்கு 2n electrons. 3 meter cube 3n electrons. அதே மாதிரி AL meter cube க்கு AL electrons. I call AL as a capital N. So what is capital N?
total number of electrons in a wire. ஒரு wireல மொத்தம் எத்தனை electron இருக்கும்? Capital electrons. Now we have three equations. First equation, F vector is equal to Q into VD cross B. Second equation, capital F vector is equal to n times of small f vector. What is n? It is NaL. Now I am going to substitute this n value here, this f value here. அப்ப என்ன ஆயிடும்? F vector is equal to, instead of n, NaL, instead of f, Q into VD cross B. Correct? Now what I do is, this NQVD இருக்கு இல்லையா? I am taking this NQVD. NQVD is equal to J. So F vector is equal to J AL cross B. NQVD equal to J என்றதை we discussed in last chapter. And Yes, J sir. into A. J into A is a current. This also we discussed last chapter. So F vector is equal to what? Current into L cross B. Yes, sir. So இங்க என்ன தெரியணும்? ILB NQVD sin theta. அப்படிங்கிறது J. Correct. இங்க என்ன தெரியணும்? J into A is equal to I. So F is equal to what? IL cross B. So F vector is equal to IL cross B. So open the cross product. It is ILB sin theta. Or easy வச்சுக்கிறதுக்கு BIL sin theta. It is a force experienced by the wire. If theta is 90 degree, what is theta? Angle between magnetic field L. and length. Yes, sir. So Yes, F sir. is equal to BIL sin 90. Sin 90 is 1. F is equal to BIL. It is a maximum force. Ampere circuital law. ஷார்ட்டா ACL சொல்லுவாங்க. இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, எனி கரண்ட் கேரிங் ஒயர், இமேஜின் கரண்ட் கேரிங் ஒயர் ஐ, இந்த ஒயரை சுத்தி ஃபீல்ட் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும். Yes, sir. அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளவு ஃபீல்ட் இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. we want to find it. So the law என்ன சொல்லுதுனாக்கா, closed integral of B vector dot dl vector equal to mu naught IC. So இந்த law நம்ம என்ன பண்ணணும்? மெமரைஸ் பண்ணணும். So closed integral of B dl cos theta equal to mu naught ICங்கிறது தான் ஆம்பியர் சர்க்யூட் லாவுடைய டெஃபினிஷன். இங்க what is B? B is the magnetic field. What is dl? dl is the length of the loop, length of small element, length of small element in loop. And the loop of small portion. For example, if you take it the loop அப்படினாக்கா, இந்த small portion dl னு சொல்லலாம், இந்த small portion dl னு சொல்லலாம். So dl is small portion. What is theta? Theta is angle between magnetic field and dl. And what is mu naught? It is constant. It is permeability of free space. Permeability of free space. And what is IC? IC is current through closed loop. And the closed loop la எவ்வளவு current இருக்கு அப்படி பார்க்கிறது. So integral of B dl cos theta is equal to mu naught IC is a definition of ampere circuit law. இதுல B அப்படிங்கிறது magnetic field. What is dl? Length of the element. What is theta? It is angle between magnetic field and current element. What is IC? Current through closed loop. Imagine it is a current carrying straight wire I. Around the wire there is a magnetic field. Around the wire there is a magnetic field. Direction of B. இப்போ ஆம்பியர் சொல்றாரு, he asked us to assume the loop, that is called ampere loop. இப்போ எப்படி ஆம்பியர் லூப் எடுத்துக்கணும்னாக்கா, இதான் வயர் அப்படின்னாக்கா, ஆம்பியர் லூப் வந்து ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாமா, ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கலாமா, சர்க்கிள் எடுத்துக்கலாமா,
எலிப்ஸா எடுத்துக்கலாமா, irregular எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு நம்ம இஷ்டம் எடுத்துக்கலாம். ஆனா எப்படி எடுத்துக்கிட்டாக்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் a loop as square, then இங்க ஃபீல்ட் அதிகமா இருக்கும், ஃபீல்ட் கம்மியா இருக்கும். பிகாஸ் இங்க டிஸ்டன்ஸ் மோர், இங்க டிஸ்டன்ஸ் லெஸ். If you take a loop is a ellipse, then here field is more, here field is less. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are taking the loop such a way so the magnetic field is constant. அப்படின்னா what is only possibility? Loop should be circular. Correct? So நான் ப்ளூல வரைஞ்சிருக்கிறது ஆம்பியர் லூப், ப்ரௌன்ல போட்டிருக்கிறது magnetic field. From this very clear, direction of magnetic field and direction of loop are same direction, correct? So here direction of magnetic field and direction of dl are same direction. ஒத்துக்கிறீங்களா? அப்போ what is theta value? 0 degree. So according to Ampere circuital law, closed integral of b dl cos theta is equal to mu naught IC. Theta equal to 0 degree. So closed integral of b dl cos 0 equal to mu naught IC. What is cos 0? 1. 1. So closed integral of b dl into 1 equal to mu naught IC. இங்க b என்றது constant. I am taking outside. B is a constant. So b integral of dl equal to mu naught IC. இங்க dl என்ன? Length of the loop. இங்க பாருங்க, இது ஒரு length dl, 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 dl. If I add all dl, what I am getting? Circumference 2 pi r. So b into 2 pi r is equal to mu naught IC. What is meaning of IC? Current through closed loop. So inside the loop, how much current is going? I's amount of current is going. So IC is I தான் இங்க. So B is equal to what? I'm sorry. B into 2 pi r. B into 2 pi r equal to mu naught I. So B is equal to mu naught I by 2 pi r. It is the answer.